Tyndis Mangrove Trails in Calicut is one of the best leisure ecotourism programs available in Calicut. Travel on a jangar from Beipu to reach the exciting world of mangroves in Kadalundi. Explore a natural heaven filled with mangrove forests. In this trip, Tyndis invites you into the mangroves. So we have, right now we are at Kadalundi, which we were talking about yesterday. Okay. Yeah, I remember. Yeah. So it's a bird sanctuary as well as a mangrove forest, which we'll be going in the boat that side. Okay. And that side is the Arabian Sea. Okay. Tyndis takes our guests along the mangroves of Kadalundi. Ride on a punted boat through the mangrove patches that shelter rare birds and aquatic life. Experienced Tyndis storytellers share stories about the mangrove mission in Kadalundi. എൻ്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ. 97-ലാണ് വനംവകുപ്പ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് പുഴ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വ്യാപിച്ചിടക്കണ ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത്. അതിനുശേഷം 2007-ലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനോയ് വിശ്വം മന്ത്രിയാണ് ടൈമിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവായിട്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് മുതൽക്ക് ഈ ഇതിൽ വാച്ച്മാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 8 വീതം കണ്ടലുണ്ട്. ഈ കണ്ടലിനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ അടുത്തുള്ള പരിസരവാസികളൊക്കെ ഭയങ്കര പേടി, എന്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സുനാമി വന്നതിന് ശേഷം അവർക്കും ഈ കണ്ടലിവിടെ കടലുണ്ടി പുഴയിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ പരിസരവാസികളൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് സഹകരിക്കണം നല്ലൊരു ഇതാണ് ഈ കണ്ടലൊക്കെ. പിന്നെ ഈ കണ്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ പ്രചരണം ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞണ്ട്, ചെമ്മീൻ, അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ വല വെച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ കണ്ടലിലുള്ളിൽ നിന്ന് നല്ലോണം മീനൊക്കെ, കരിമീൻ, ചെമ്പല്ലി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മീനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുന്നതാണ് സമയം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ, പിന്നെ ഭൂമിയുൽക്കം പോലെയുള്ള ഭൂമിയുൽക്കം ഈ സുനാമീൻ്റെ മാതിരിയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ താങ്ങാനുള്ളൊരു ഇത് കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. Tyndis Mangrove Tour cuts through giant mangrove thickets, passes under old railway bridges, and goes around beautiful coconut groves and idyllic islands. The tour provides a complete cruise experience through the emerald waters of Kadalundi River. എൻ്റെ പേര് സിദ്ദിഖ്. ഞാൻ ആദ്യം മണൽ മേഖലയിലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം കടലുണ്ടിയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം എന്നൊരു പുതിയൊരു സംരംഭം, ഫോറസ്റ്റ് സംരംഭം നൽകിയപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു തോണിയാത്രയാണിത്. പുറം നാടുകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള നാട്ടിൻപുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളെ വഞ്ചിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ കണ്ടൽക്കാടുകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടും പുഴയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കൊണ്ടുപോയി കറങ്ങി തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Tyndis Mangrove Tour also provides ample opportunities for the guests to click some of the best snaps for their Instagram gallery. The mangrovescapes of Kadalundi are extremely photogenic. Get a wholesome ecotourism experience with this mangrove trail. Book this tour and travel into the mangroves with Tyndis.